What's up guys? This is Delta Matrix Fabricators. Ndani ya Delta Matrix Show. Basi niliwaambia lazima tuwe wajanja. So hapa niko na kitu tutatengeneza, it's an apparatus, tutatengeneza hivyo kwa na unaelewa nini tutatengeneza. So before tuendelee nataka uguess nini tutakuwa tukifanya leo. Nini tutakuwa tukitengeneza. And guys, before tuendelee, please subscribe, share and comment to our videos, and also like. So like this, we have our notes. So here tutatumia hiyo hata waje. Sasa nataka tuanze. Hapa niko na kamera. So nitachoma hiyo hapo. Hiyo nitaichoma spot hapo. Choma spot hapo. Sasa alafu hii nitachoma hapo. Nitachoma hapo. Ni kama stopa ya kuweka kitu nataka. Sasa iko fiti. So chenye tunahitaji take this. And then I will have my nitakuwa na hizi. These ones nitachoma hapo. That's ni moja. And then nyingine nayo nitachoma hapo. Kama usikuja kwa tulia. Nitachoma hapo, then nikichoma hapo utaona kazi ya hiyo. So I will take this one and then mimi nitachoma hapa. Hii chuma yangu inaleta shida. Hii ni galvanized. Kwanza nitapiga spot na wasimu muone penye siku hapo. Tutachukua hizi and then tutachoma hapo. Then lazima nikuwe na measurement. Tutachukua measurement. Nahitaji nikuwe na kitu iko na 6 inches. So nataka ingie 1.5. Tunaweka kitu ya 6 inches. Tukiweka kitu ya 6 inches itakuwa kofiti. 6 inches, tupime 6 inches. Because our measurement ni lazima ikuje 6 inches. I hope you can see 6 inches. 6 inches. Tumetua hapo. Then nitachukua hii. Niweke hapo. Which ndio itatusaidia with
I know mnashindwa hizi ni za nini lakini iko tu hivyo. Nataka izunguke namna that. Naendelea hivyo. So guys, I hope unaona kazi hapa hapa, the same procedure. So hivyo tunaenda tu hivyo. I hope unaelewa. Something like that, and then we will wed them. Kianza kuchoma upande resort after that. Yeah, and guys, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Meet in the next video.